Juhar Bona, Aspahime, Gajjarime, Bate Bona, Gajjarime, Mukhabala, Ejersuma, Mukhabala, Ejersuma, Juhar Bona, Bate Bona, Sumala Biga, Ligaba, Aspahime, Gajjarime, Sumala Biga, Ligaba, Gajjarime, Aspahime, Gajjarime, Gajjarime. Bakkuma keessummoonni kabajaa keenya jiranitti pirezidaantiin waldaa Minnesota koominitii Minnesota Deleegaa Baawaalii obbolaa Maamman Jirootaa bakka jiranitti itti aansuudhaan abboota amantii gara isteetii kanaatti affeera abboonni amantii maqaan keessan armaan gaditti dhahu gara isteejii akka dhuftan Sheekh Safiir Qeesballata Paaster Bushraa Obbo Biqilaa Haaji Shaadoo fi Sheekh Shaabeen gara akka dhuftan kabajaadhaan isaan irraa hamileedhaan abbootii amantaa kennaan gara isteejiitti dhufmadha. Keessummoota keenya kabajaa akka olkaanii eebbaa amantii naaf fudhatanii eebbaa amantii qofaadhaan hundi keessummoo eebbaa abboota amantii kana olkaatanii akka keessummoota keenya wajjin du'aalee naaf fudhatan hunda keessatti gaafata abboota amantii irraa akka ilaalaa jirti uumamaan deema Sheekh Safiir eegala Sheekh Safiir itti bu'a. Mana
Oh, okay. My teacher gets to know me. Only good. Make it that high. Okay, top was red.
Irra deebi'amee ameen jira. Dubbii waaqaa itti jedhu yeroo hundinuu yeroo ofii qaba. There is a time for everything. Hidhamuufillee yerootu jira. Hiikamuufillee maaltu jira? Hiikamuufillee maaltu jira? Beelamuufillee yerootu jira. Garaa guuttachuufillee maaltu jira? Yerootu jira. Israa'eel qabayanii free jawaan Muhammad jechuun baqalee garbaa jechuun yerootu jira. Amma afoo keessatti ta'anii ranii maaltu jira? Yerootu jira. Iddoo kanatti walitti gumnee namoota simachuufillee yerootu jira. Gara mana keenyaa deemuufillee yerootu jira. Wanna hundaafuu yerootu jira. Dhalachuufillee, guddachuufillee, jiraachuufillee, qabsaa'uufillee, du'uufillee maaltu jira? Yerootu jira. Taa'anii tasgabbaa'anii nama caqasuufillee maaltu jira? Gaafii gaafachuufillee maaltu jira? Deebii argachuufillee maaltu jira? Kanaafuu yeroo keessaniin fayyadamtanii dhaloota keessaniif jiraattanii bu'aa buuftanii akka duutaniif waan isin gargaaru. Ameen jettanii. Namoonni kunneen illee galatoomaa jechuuf karaa fagoo dhufanii kanaafillee maaltu jira? Yerootu jira. Anillee as dhaabamee isinitti hubachuuf maaltu jira? Yerootu jira. Gooftaan Israa'el sotuuriin gurgurii nagayaati biyya keenyaaf waan nagaa haa buusu. Mana keenyaaf nagaa haa buusu. Gaa'ela keenyaaf nagaa haa buusu. Biyya keenyaaf nagaa haa buusu. Namoota kanneenii illee nagaa haa buusu. Fayyaan isaanii haa eegamu. Gaachana haa argatan. Maqaa Gooftaa Yesuusitti mirkaneessina. Eebbifamaa. Abbaan biqilaa yeroo hedduutti argaman irraa sababa dhuunfaan argamuu waan hin dandeenyeef abbaa ilmootaan It's in here. You have to come get it and give it to me. You have to come get it and give it to me. No, the mic. No, we'll give it to you. The one you told me to buy. Grab the black box from the black Ready for the box? Rabbii waan Oromoon jedhu sanis keessatti illee aayiti. Yaa Rabbi dachaa dirree si yaaqee humna si yaaqee waan Oromoon isitti dhaammataa jiru kana akka dhaammataa fi karaa qabaatan si haa taasisu. Inni agarsiisutti Oromoon akka bakka jiru ganaa dhufaa bakkeen qabsiisa. Akkas abbaan waliin ilaalu itti aansuudhaan ajishaatoo keessatti beekanii yoo aan jenne bitu nuruu jedhanii dhufanii kanaafuu isaan eebbisanii itti aansanii jaarsa biyya keessaa obbo Shaamii
Bismillah. Assalamu alaikum. There is black box inside the thing, grab it. It's here. Who took it? No, under this. Hey, come hold it. I'll grab it, hold it. Pause it? No, the sound. Can you check the sound? Hedduu galatoomaa emooshiiniin isaan asitti argisiisan kun emooshiinuma dhugaa isaan keessa jiru waan ta'eef hedduu galatoomaa jennaa. Dhuma irratti Sheek Shaameen gabaabaa jaarsota biyyaa bakka bu'anii waan gabaabaa jedhanii eebbaa fi haasaa jaarsota biyyaa bakka bu'anii nama dhufanii asumaan xumurree gara itti aanutti aannaa. Sheek Shaamee garan. السلام عليكم أكمل تن ما لسه يسيرتي الرئيس جسمه جالس تاو جرتان ما لسه تيسن
Hai. Ma Minnesota beenusanta akkas ta'utti hin jirtani. Duraan dursee kabajamtoota hawaasa Oromoo kan Minnesota idil addunyaatti jechuu dandeenya arrahi Minnesota waan angafa taateef Oromiyaa xiqqoo waan taateef guyyaa addaa simannaan bakka biraa godhamtee fi simannaan asii godhamtu ka adda taate maaliin mirkaneessitame? Galatoomaa fayyaada arra nama dhabneen nu argame yaadatanii nu waan mudanne rooba caama waan mudanne ni beeytamoo kam mee maaliin mirkaneessitamarra galata Rabbii galatoomaa fayyaada duraan dursee hawaasa Oromoo Minnesota bakka bu'ee akka koree qindeessituun afeertetti akka nama tokkootitti isaan gara mana keetii dhufte nuu ji'iin jechuuniin as bee maqaan kiyya shaameellee miti abbaa fatiinaan jan takka haji shaameellee ni jaanii maqaa kana koreen naa baasuuf galatoomaan jaanii mee maal jettanii akkasii duba hawaasa keenya hedduu takka galatoomaa waan laffaane waan meeqa goonee arkachuu dadhanne gama Rabbiiti arganne jechu bakka dhabnetti arganne bakka sharaa dhaabbanne taaziyaa taa'u geenyetti Rabbiin baasee nu hiddutti argamsiise arra baga Rabbiin si fidee mana kee handura qabsooteeti qabsoo qeerroo fi qarree bagatti dhuftee ennaan ganagayaan akkam jettanimme akana duuba gaa ummata keenya akkuma beeynu akkuma waliin beeynu qabsoon Oromoo bifa hedduu qabdii karaa hedduu qabdii bu'aa bahii Baqqalaa fi Jawaarilleen keessa dabran warri hafees karaa isaan baansan bahanii akka nu hiddutti argaman maal jettamme warra mana hidhaatitti isaan duuba hafesan maal jettaniin Rabbi nu haa baasu akkuma isaan nu gammachiise nu hiddutti argamsiise kanatti isaan warra hafanillee qabsaa'oota keenya mara akka Rabbiin asin nu fidee simannu hagaara jirullee akka Rabbiin asin nu simachiisu maal jettan akkasii inshaallah haga dandeenyutti tokkummaa keenyaa fi walqabachuu keenya harka tokko taane humna takka taane karaa baadeemnullee waltajjiin teenyeessa Oromiyaa Finfinnee mee maal jettaniinoo akkuma har'a nu hiddutti argaman kanatti jara keenyaas amna isaan bahaniif tana amna simannaa amna gartee galatoomaa odoon ta'in amna galatoomaa bilisummaa Rabbi isin agarsiisuun jaanii baga Rabbiin isin ga'e baga Rabbiin nu hiddutti argamsiise dhihaadhaa mana keessan kan raabaatanii deebbatanii ummata keessan qaqqaalii qabsoo waliin eegaltan arra Rabbiin as jidduutti isin argamsiisuu keessaniif isinillee Rabbii keessan galatoonfadhaa galatoomaa jechuun maal jechuudha maal jettan irra deebi'aa hin dhageenye galatoomaa fayyaadaa ulfaadhaa horaa bulaa assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh hedduu galatoomaa hayyoota amantiitii fi jaarsota biyyaa kana kabajaadhaan gara teessoo isaanii na geggeessaa Haji Shaatoon warra hidhamanii Rabbi nu haa baasu ka jedhutti na dabalaa jedhaniiranii amiin jedhaa fi Haji Shaatoodha warra hidhame Rabbi nu haa baasu hayyee kunoo isinii geessee jira egaa itti aansuudhaan isteejiin ka dubartoota Minnesootaati dubartoonni Minnesota sagantaa gaggabaabduu waan lamaan xiqqaa qabanii wanti isaan qaban tokko sirna aadaatiin nyaata dhadhamsiisuudha itti aansee warra mana hidhaa keessatti nuuf jedhanii dararamaa turan kanaafi kennaa qabna jedhaniiranii dubartoota Minnesota afoo dhaabbanneeti waa takka irraa akka hin jenne akka waan isaan godhaa turan argitanii kaleessa irraa kaasee dubartoota Minnesota akkamis simattume haqa dubbachuudhaaf qophiin kun isaan malee walakkaayyuu hin bareedu asnaa simadha ol kaa simadhaa mee dubartoota Minnesota kana dhugaa Rabbi ol kaa simadhaani waan isaan godhantu kana caala warri dubartii akkanatti ililfattanii warri dhiiraa harki keessan meeti laala asitti illee wal laallatanii hangafaaf maannaan olitti aansee dhaabatanii
irratti sagaleen keessan hin jiru. Hayyee dubartoonni Minnesota nyaata 20 ol qopheessanii iddoo kanatti nyaata dhiyeessuun protookoolii addaraasha kanaa waan hin taaneef saampiluma qofa as baasanii itti laffaanii torbaan lama ol itti hojjetaa turani. Hayyee itti aansuudhaan hayyee sirni nyaataa xumurame itti aansuudhaan sirna uwwisaa dubartoonni Minnesota kennaa hayyoota kennaa qopheessani. Dubartoota Minnesota warra dhiiraa maqaa isinii godhan. Hayyee kana qofaa miti wanti dubartoota Minnesotaatiin qophaa'e waan biraattu jira. Garana fidaaranii waan irra jedhanii fi waan isaan jedhan irraa dhageettu garana kottu fayyine. Maayilka qabee fi waan achirra barraa'ee jiruu fi waan isaan kennuuf deeman kana asitti ilaaltu. Dubartootni Minnesota dhiira Minnesotaatti maqaa goote. Ayee galatoomaa isiniin jedhaa kunini dubartoota Minnesota mara bakka bu'eeti. Oromo Women of Minnesota present this award to Jawar Muhammad in recognition and appreciation of outstanding service for Oromo people. Thank you jedhaa wanni kuni dubartoota Minnesota irraa baga gammadnee isiniin jedha. Okay. Oma wal fakkaataa Ruumiyaanis oma wal fakkaataa irra barreeffame akkuma tokkoon barreeffame akkuma isaan tokko ta'an Ruumiyaanis obbo Baqqalaadhaaf badhaasuma wal fakkaataa kenniti. Hayyee dubartii Minnesota tana akkana fideen deebisuu warra boo'aa turan yeroo isaan nyaata nyaatu didan sana waliin nyaatu didantu jirani. Waa takka oduun dubbisnen deemu haadha ibsitu yoo danda'anii dubbatan hin beeku haadha ibsitu namni beektan hin beektani isaan asitti affeeree daqiiqaa takkaaf waan isaan jedhan irraa dhageenna kana hunda isin kennanii warri dhiiraa agas hunda haasa'ee isaan wanti deebi'aniif hin jiru. Dura dursee Rabbii kenna galanni haa ga'u. Rabbii kanaan nu ga'e galanni haa ga'u. Ummata Oromoo Rabbii waan gaarii nuu kenne Rabbi nurra haa tursiisu. Jawaarii fi Baqqalaallee mara isaaniitu hogganoota kenna maraa bakka jiranitti Rabbi nuu haa tiisu. Keessattuu Jawaariin nuu haa tiisu. Mee jahamtuu irraa nuu haa qabu. Rabbi nuu haa tiisu. Oromoo waliin nuu haa galchu. Ka hidhame nuu haa baasu. Ka rakkate rakkoo nuu haa baasu. Biyya teenna Rabbiin nuu haa misoomsu. Ani amma waan guddaa jechuu hin danda'u. Arra jaruma caqafnaa galatoomaa ulfaadhaa galatoomaa. Dubartoonni keenya guddaa dalaganii xiqqaa haasa'an. Kabaja guddaa isaan qaban kanaan kabajaadhaan iddoo isaaniitti na deebisa. Egaa dubartootuma akkana babbareedanii dhufanii isaan bareechisan kana ammoo ilmaan isaanii Oyaan Minnesota legacy Jawar Muhammad keessa tokko Oyaan Minnesotas kenna Jawar Muhammadiif obbo Baqqalee kennanii fi waan muraasa akka jedhaniif Oyaa wajjin immoo the young star politician bucaa lafaa ka'aa jiru kan waan guddaa hojjechuuf deemu Tiger Warquu Oyaa Minnesota wajjin gara naafeera. Oyaa Minnesota Tiger Warquu wajjin.
Egaa abaaboo ooyaan Minnesota waan kana yoo qopheeffatan ooyaan bakka Jawaar irraa waan hedduu irraa ka'e ooyaa internationally ooyaa Minnesota keessatti waan hedduu qabaachaa turre leegasii ati nu kennite qabannee deemaarra jedhanii kennaa itti kennan akka kennaniifi asitti namoota lamaan ooyaa irraa jiranii waan isaan jedhanistu jira obbo Baqqalaaf obbo Jawaar kennaa kana akka irraa naa fudhatan kabajaadhaan isin gaafanna. Ooyaa Minnesota. Oya Minnesota. Itti aansuudhaan waan muraasa waa'ee Oya Minnesota gaafa karatti baanee sagalee irraa qabnee iyyaa turre hundi afootti warri liid godhaa turan keessa dargaggoota Minnesotaati. Lammiin pirezidantiin ooyaa Minnesota waan muraasa akka jedhuu fi achi booda taayigarii isin dabarsee sagantaa gara itti aanu ceena. I can pass through you there, so you can read. Yeah. On behalf of the Oromo youth in Minnesota, I would like to start this brief message by giving thanks to Jawar Muhammad and Bakale Garba for igniting the movement led by the youth. These past 2 years have left an indelible mark on all of us. It's important to call out the progress our people have made. With building up our communities in places around the world, like in Canada, Australia, Norway, Germany, the United States, just to name a few. The youth in these communities stood up for what they believed in and faced real consequences. The next generation of leaders took control of an opportunity and organized protests, campaigns, and fundraising efforts in response to the violence our people suffered back home. Groups like Oya, Kube, and Kero did not rest until we got answers from the U.S. government, resorting to sleeping overnight at the state capitol and the Ethiopian embassy. Thank you to the youth that spoke out for the ones back home who are the true backbone of the Kapso. Wan wagga laman kunin nugode, yomo hindagan. Galatoomaa. Beautiful message. Asuma akka taataniti ega legacy Oyati dargaggo Oyaan dargaggoo Minnesota bakka bu'a. Dargaggoo Minnesota keessaa immoo young star politician kitaaba barreessee filannoodhaaf dorgomuudhaaf kan deemaa jiru Tiger ergaa muraasa akka nu dabarsu Tigeritti kenna. Jirtu. Jirra. Akam. Thank you guys so very much. And you know, I would have joined Oya, but the problem is I can't dance. That's one of the requirements to be a part of Oya. You have to dance. So that's something I got to work on. But from Germany to France, from England to Norway, Jawar has traversed the European continent, bringing with him a message, a powerful message of unity and hope. Jawar and Bakale, as you continue your tour here in the United States, know that the American people stand with you. For the values you speak of aren't just Oromo values, they're American values. Everybody wants to be recognized and everybody deserves to be free. And we have got to make sure that we continue this mass mobilization here in Minneapolis. We've got to continue to support people here in terms of their political aspirations, because they are not only running for themselves, but they are running to give our community a voice for the very first time. You know, I don't want our descendants to say that my great-great-grandmother was a close friend of our Congresswoman. I want our descendants to say that my great-grandmother was that Congresswoman.
I don't want our descendants to say, oh, well, my great-great-grandfather worked closely with that city councilman. I want them to say that I want our descendants to say that my great-grandfather was that city councilman. And I will conclude by saying that you can stall the message, or you can stall the messenger, but the message will be received. You can try to stop the liberators, but liberation is always around the corner. You can try to intimidate freedom fighters, but freedom will eventually ring. Standing on stage here, we've got Jawar and Bekele. They are both freedom fighters, they are messengers, they are liberators, and we will be with them every step of the way, for they carry the legacies of Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Hachalu Hundessa, and every single person who fights for their people. Thank you very much, Minneapolis. And one more thing. We're not, listen. We're not welcoming Jawar as a guest. We're welcoming Jawar back home. This is a homecoming for Jawar Muhammad. Thank you all so very much. Thank you. Thank you. Oya Minnesota, Tiger Wolku, Heddu Galatoomaa, hamileedhaan naasimadha. Dargaggoo Minnesota keessaa waan bahaa jiru gana arguuf teessu isaa fi asitti kandideetii Congressii District 4 Amaanee Badhaasos nu jidduu jirti hamilee kennaa fi hamileen wanti itti kennamu waan hedduu jira waan hamilee itti kennamu saniinis bira dhaabadhaa obbo Tashitee Waaqos Brooklyn City Councilidhaaf fiigaa jiru. Oromoon amma booda waan godhuu fi akka godhu kan biyyaa qofa odoo hin taane kan asiis akkanatti bareechifataa akka deemu waan hedduutu mul'ataa jira. Kun cimee akka itti fufu abdiin qaba. Kanatti aansuudhaan haasaa baniinsaa officially sagantaan kun banamuu akka godhaniif adde Leila Abbawaarii Presidenti Community Oromoo Minnesota gara waltajjii kanaatti affeera. Adde Leila. Galatoomi Zaak dhiifama. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duraan dursee keessummoota keenya obbo Baqqalaa Garbaa fi obbo Jawar Muhammad maqaa waldaa hawaasa Oromootiin gara magaalaa Minneapolis baga nagaan dhuftan. Hidhaa fi dararaa isinirra ga'ee keessaa darbitanii ijaan wal arguu keenyaaf gammachuu guddaa yoo natti dhaga'amu. Oromoota kumaantamaan ammas mana hidhaa keessatti dararamaa jiraniif akka dararaa jalaa bayanii firoottan isaanii wajjin nagaan makaman hawwii keenya. Hawaasni Oromoo magaalaa Lakkoo fi naannawaa ishee jiraattan hundumtuu rakkina sabni Oromoo keessa darbaa jiru ittuu hin callisin halkaniif guyyaa iyya dabarsaa turtaniif ammas itti jirtaniif galanni keenya daangaa hin qabnedha. Fuulduraafis qabsoon keessa jirru kan haala kanarraa caalaa akka itti fufuu abdiin qaba. Dhiifama namoonni salaataaf ba'aa jiru ittuma fuufnaa warri salaatu deemee as deebi'uu danda'u. Dhiifama. Waamicha garagaraa sochii hawaasni keenya godhaa baay'ee hunduma osoo hin ifatiin ummata keessan cinaa dhaabbachuu keessan seenaa keessa ni barreeffama jedheen amana. Obbo Baqqalaa Garbaa fi obboleessi keenya Jawar Muhammad as magaalaa keenyatti
argamtanii ummatatti haasa'uu irraa fi dhaga'uun akkasumas yaada wal jijjiiruuf argamuu keessaniif galatoomaan isiniin jedha. Mariin kun kan milkii, kan yaadaa fi fedhii ummataa calanqisiisu, kan bu'aa ba'ii qabsoon keenya keessa jiru agarsiisu akka ta'u hawwina. Hiree kana fudhachuun gurmuu hedduu waggoota lamaan darban keessatti halkaniif guyyaa waldaa hawaasa Oromoo wajjin sagalee ummata keenyaa ta'uun hojjechaa turanii fi ammas hojjetaa jiran osoo hin galateeffatiin hin darbu. Hojii guddaa ammas akka fuuldura keenya jirullee isin yaadachiisuun fedha. Ammas irra deebi'ee keessummoota keenya obbo Baqqala Garbaa gara Minisootaa baga nagaan dhuftan. Jawar, welcome home. Adde Leila moraalii guddaadhaan naasimadha gara iddoo teessoos. Itti aansuudhaan sagantaa kenna dhaabnee eeguu hin dandeenyu namni salaatu salaataati taraa taraadhaan wanni godhaa salaataa deebi'aadha namni salaatu kun salaatee hanga deebi'utti kuwwan asitti haa eeganii sagantaa kenna itti fufnaa. Our next guest will be, we call him Jal John. His name is John Hoffman. He's a city council, he's a state senate for Brooklyn Park wait, I'm gonna invite John Hoffman to the stage. He's a senator, Senator John Hoffman to the stage. He will say a few words and I have few guests after John Hoffman. John Hoffman, please. Also Senator John Hoffman ittiin kennine nuti jaal John Hoffman jennaani nama alaabaa qabsoo Oromoo alaabaa Ameerikaa qixxee mana isaatii qabu gaafa Jawaar dhufaa jira jedhuuni state patrol itti baasee asumatti hambisa malee hin deebi'u gara biyyaa nama jechaa ture Senator John Hoffman nama sagalee hedduu nu ta'aa ture. Warri City of Brooklyn Park jiraatan, Champlin jiraatan, warri kun Rabbii jiraatan, Senator John Hoffman asitti affeeraa qofa sagantaa kennarratti akka argamu odoon taane akka inni sagalee nu ta'utti waan ta'uun akka bira dhaabbattan jedhee I would like to give chance to John Hoffman, Senator John Hoffman. Please continue. Jertu! Welcome home, Jawar. Welcome home! You know how good that feels to say that? Welcome. It seems like yesterday when we sitting here, and I wish Senator Kerry Dietzig was here with me, doing the resolution about the human rights violations that was happening in Ethiopia, right? And the children that were college students who were killed because they were protesting, doing what we take for granted in Minnesota, the ability to protest about anything we want, right? The resolutions that drove the way to saying it's not okay, right? And then the resolutions to say it's not okay to hold you in Bikali prison without any due process rights. That's not okay. Your child, Oromo, held him in my arms. He was the youngest door knocker on a political. You talk about civic engagement. He was the youngest civic engaged child in the state of Minnesota. And I never forgot that. Matter of fact, I never forgot this, ladies and gentlemen. Never forgot this. In 2014, when this was given to me, it never has left my office, and it's never left my mind. And knowing that we sit here fighting for our human rights because we want to have the freedom to be able to express what our rights are. That's something that you two have given light, not only to the nation back home, but to your home right here in Minnesota. All these folks here are friends because of the fact what you're doing and what you've done. And you know, I'm going to tell you this again, it really does feel good to say welcome home. There was a whole group that just was scared and concerned.
who love you, who care about you. I love you, I care about you, and I'm glad you're home. And I'm not letting you go. All right, I'm not being funny, but it's okay. Here's the thing. I got a couple minutes, all right? You're going to kick me off of here, but you can't because, you know, that's just not going to do it. You guys want me to leave? The ultimate measure of a person is not where they stand in moments of comfort and convenience, but where they stand in times of challenge. That's what Dr. Martin Luther King said to us in 1960, right? That same wording is true today. And now what it does is we're still facing the same problems and the same struggles and the same fight. So the systemic river that runs deep, yet the tide doesn't seem to change. In fact, we've endured those who fan the flames and create more fire for us to walk through. What can we do? Guess what? Do we gather? Do we rise? Do we collaborate? Do we organize? But what we do is we speak the truth to power. These two gentlemen spoke the truth to power, and here they are back home. And with that, don't you ever forget, speak the truth to power. And I want to give you a couple of things, can I? And then I'll leave the stage. Fair enough? First of all, you're Team Hoffman, because as we sat, I'm going to give you three sheets. Three sheets. Listen to me. 3 sheets. Three. Trifecta. Hold that up. And yes, welcome to Team Hoffman. Matter of fact, ladies and gentlemen, I'm going to leave you, but I want to say this. Welcome home. Welcome home. God bless you, stay fruitful, and may we what? Together we can accomplish much, right? And we, together we do better when we all do, brother. Thank you. Senator John Hoffman, akkamitti geggeessitu? Olkaa geggeessa, olkaa simadhaani, olkaa geggeessa, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman, olkaa geggeessa. Give them hug. You can give them hug. Aye, hamileen simadhaa Senator John Hoffman. Probably. Not over here, not over here. It's probably out there. I will find out and yeah, sure. All right. Thank you so much, Senator John Hoffman. Senator John Hoffman is one of the most solid friend of Oromo. He's not like friend of Oromo to get vote from Oromo, but he is with Oromo in a lot of ways. He was standing for Oromo. He is half Oromo. That's why we call him Senator John Hoffman. So thank you so much, Senator John Hoffman. Next. Okay. All right, so in addition to John Hoffman from City of Brooklyn Park, we have Mayor of Brooklyn Park, we have Mayor of Brooklyn Park, so I will invite him to say few things. He's not gonna stay like John Hoffman. We're gonna invite Mayor Harris is coming to the stage. Please welcome him. Next in line, there is a city council member sitting over here. There is a city council member sitting over here. Jamal Osman will be next. Please get ready. Thank you. Thank y'all so much. So this moment is not about me at all, to be in the presence of folks who did this work. I'm not yet the mayor of Brooklyn Park. I'm running for mayor of Brooklyn Park, but I appreciate the
I appreciate the sentiment, but what I will say, and I'll say this quickly, is I am African American, and when we talk about Martin Luther King and folks who did the work, to be in the presence of people who are doing that work now, who put their lives on the line, who motivated people, means a lot to me to see people continue that tradition, but to continue it at a worldwide level. So I just want to welcome y'all back home, and thank y'all so much for having me up here. All right, thank you so much. I would like to invite City Council Member Jamal Osman to the stage. He has a few things to say. Please welcome Jamal Osman to the stage. Minneapolis City Council Member Jamal Osman is coming to the stage. He have namoonni kunniin namoota yeroo rakkoo nu bira dhaabataa turan waan ta'eef simannaa isaanis akkasumatti ho'isaati simadha. Oromo jirtu! Oromo jirtu! My name is Jamal Osman. I am a Minneapolis City Council member. I know the day all of you were on the streets, and my brother over here was fasting and starving himself for the freedom of Oromo community. As an elected official, as a young man, East African young man who is married to a beautiful Oromo woman, he inspired me. He inspired me because my kids are Oromo. My blood is Oromo. I want to make sure that as an elected official, I stand up when I was needed, and I did. As a city council Minneapolis, and the mayor and my colleagues, 13 council members, we passed a resolution authored by me and Mayor Jacob Rice and other council members. It's a beautiful resolution calling out the release of my brother. We could not sleep when he's hungry in prison. I want to give my wife a time to read the resolution and explain to you what this resolution says. This resolution was passed 13-0, signed by Minneapolis, and City of Minneapolis have stand the rights of Bekele and Brother Jawar. Welcome home. Here we are. Akam jirtani Oromo. How's everyone doing? Good. Okay, so the resolution is for the city of Minneapolis, passed by Jamal Osman. Whereas Ethiopia is ethnically diverse country with 110 million, and it has been a strategic partner to the United States. And whereas the Oromo are the largest ethnic group in Ethiopia, and Minnesota is home to the largest diaspora population in the United States and the world. And on June 29, 2020, the assassination of Hachalu Hundessa, a popular Oromo singer and activist, was followed by a violent response from the government of Ethiopia. And whereas the response has seen the arrest and detention prominent of Oromo activists and political leaders, and those leaders including Bekele Gerba and one of the most important figures in Oromo advocacy, Jawar Muhammad, a Minnesotan who started an international news network to give voice to the Oromo people, have been held in unsafe conditions. And numerous human rights groups have accused the Ethiopian government of perpetrating further violations, including random arrests, killings, and torture during the aftermath of assassination. And Gerba and Jawar Muhammad and thousands of others kept in crowded jails, military camps, and underground detention centers, and medical care exposing them to COVID-19 and other illness. And the Ethiopian government has also denied residents the free flow of information through shutting down the internet access and social media. And starting January 27, 2021, Bekele Gerba and Jawar Muhammad and others have partaken in an extended hunger strike, bringing international attention to the actions of the Ethiopian government. And the prisoners are using their hunger strike to bring national and international attention to their demands, and prisoners be released. Parties be allowed to operate freely and participate in upcoming elections, and end the mistreatment of family members and visitors of the prison officials.
And the Tigray region has also been site of growling humanitarian crisis and the displacement of thousands of civilians, allegations of war, crime, and millions more experiencing hunger. Unnecessary aid has been blocked, and the tragedy unfolding in Oromia and the continued war in Tigray region and state-sponsored terror deeply affects the Oromo community in Minnesota. And now, therefore, it has been resolved. The city and the mayor hereby support the Oromo community and the people of Oromo and the people of Ethiopia and call the cessation of the violence and state-sponsored oppression access, international humanitarian aid, the restoration communication services in Oromo and Tigray, the release of all political prisoners, and independent investigation onto crimes perpetrated by Ethiopian government, free and fair elections with all parties can participate, and beginning of a national dialogue which will invite the healing growth of Oromia. Thank you. Thank you. I do want to give a time and thank the Oromo community, Dr. Obsa, Lydia, who has worked with us creating this resolution, and I want to give each copy, Brother Bekele and Brother Jawar, both of them, and they know that we stand up when they need us. Thank you so much. Thank you so much, Council Member, Minneapolis City Council Member Jamal Osman. Thank you so much. And his wife. Thank you so much. Maltu ittana beektani. Itti aansuudhaan obbo Tashitee Waaqoo garana affeeruudhaan waan muraasa akka jedhan godheeti. Itti aansee nama Jawaar gara waltajjii kanatti affeeruun affeera. Obbo Tashitee Waaqoo gara steejiitti. Obbo Tashitee Waaqoo City Council Brooklyn Parkitiif electionaaf nama fiigaa jiru daddafee kwaa'ee. Obbo Tashitee Waaqoo Pireezidantii waldaa hawaasa Minnesota Oromoo duraaniitis waan hedduu warra advocacy irratti hojjetu filannoof nama fiigaa jiru qofa odoo hin taane nama saba kanaaf gama adda addaatiin waan guddaa kennee hojjetaa jiru ammallee hojii advocacy guddaa irra jiru obbo Tashitee. Oromoo jirtanii? Jirtu guyyaa akka hadhaa kana arguu kan dandeenyeef waan dhugaa qabnuuf dhugaan Oromoo bira waan jiruuf guyyaa akkasii kana imimmaaniin guutamnee waggaa lamaaf baay'ee dhiphataa alattis ba'a keessaanis iyyaa manattis garaa keennaan waan qabnuun waan dandeenyu kun kadhaan kun godhaatiin turtan guyyaa akka hadhaa arguu kana nu dandeessise borus dhugaa keenna arguu waan nu dandeessisuuf kanaaf galata waaqaaf illee galchina. Obboleewwan keenna ka yeroo baay'ee mana hidhaatitti dararamaatiin turan beelaan dararamaatiin turan baga ummata Oromoo mana lammaffaa keessan Little Oromiyaa diqqootti akka baga nagaan nu dhuftan obboleessi keenya immoo mana keetii baga nagaan nu galte jechuu ni barbaada. Ummanni Oromoo jaarraa 21ffaa keessa jirra. Jaarraan 21ffaan ummata Oromoo ka gaafatu tokkummaa gaafata. Tokkummaa ammallee tokkummaa karaarra jirra. Tokkummaa ammallee tokkummaa waan didiqqoo ganda keessaa dhiisuu qabdan tokkummaa dhaabachuu danda'uu qabdan tokkummaan isaan bira haa dhaabannu. Baga Waaqayyo guyyaa kana nu argisiise baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan dhillee simbira jiraate haqni Oromoo ammallee itti fufaa. Guyyaan akkanaa kun qabsaa'ota baay'eetu nu dura darbe. Hacaaluu Hundeessaa yaadadhaa. Haqni isaa ammallee hin baane yaadadhaa. Kanaaf Oromoon ammallee jaarraa 21ffaa kana keessa tokkummaa keenya haa cimsinu. Baga nagaan wal arguu dandeenye baga waan isin bira jiraate jechuu ni barbaada. Galatoomaa anammoo magaalaa Brooklyn Park bakka bu'uuf dorgomaatiin jira. Kanaaf akkasitti wal haabeennu baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Obbo Tashiteen hedduu galatoomi jedhaa kan dhumaa keessummoota asitti affeeru odoo sagantaa keessummoota asitti affeeruutiin hin genne haasaa har'aa ka jalqabaa
akka nu banu obbo Jawaar Mohammad gara stageetti akka na affeertu Amaanee Badhaasoo gara na affeera. Amaanee Badhaasoo. Akkam lammii koo nagumaa? Isinin dhaga'u sirriitti akkam jirtu lamumaa? Duraan dursee alhamdulillah madaa keessanin beekaa akka qabsaa'ota keenya adda arguuf hawwitanis ni beekaa. Duraan dursee hunda caalaa baga gammaddan isiniin jechuu fedha. Baga madaan keessan fayyi. Amma na of kolchaa afaan Ingiliffaatiin haasaa dhiifama wajjin. This is for Minnesota. My name is Amaanee Badhaasoo, and I am so honored to be running for the 4th Congressional District for U.S. Congress. But it's a remarkable day because the two people that sit before us are freedom fighters. They're the beacon of hope for the Oromo community here. And just to add to how special this moment is, Jawaar Mohammad is a Minnesotan, regardless of whether he is no longer a U.S. citizen. And so I am so incredibly honored to be able to introduce somebody that I consider not just a friend, but somebody that has inspired and mobilized Oromo youth across the state of Minnesota and across the world. He is somebody that we look up to because he never gives up. Regardless of how challenging it was, regardless of the challenge that we face as a broader Oromo community, I hope if you take anything from his entire journey with you, I hope you understand that he loves you more than anything in this world, I would know. And he will never, ever stop fighting for you. And before I say anything more, because I'm introducing somebody that you're all waiting to hear from, I want to introduce my friend and our champion, Jawaar Mohammad, to the stage. Thank you so much. All you. akka booltan nagaa qabdu fayyuma warri riverside nagaa qabdu Brooklyn Parko eessarraa akkana eegaluun beeku Minnesota deebi'ee waan hin argullee natti hin fakkaatu ture Rabbii kanaan nu ga'ee wal agarsiiseef galanni haa ga'u jaa Minnesotaan Minnesota is home. It's not just home. After Lumuga, it is the place that made me who I am today. Ummanni kun hedduun keessan kan hin fuula beeku. Hedduun keessan kan hin harka keessan irraa nyaadhe. Hedduun keessan kan akka shaatootti guyyaa hunda gurratti natti iyyaa oolu. We go way back, yeah? We go way, way back. Bara dargaggeessa turre, bara afro dullumaa osoo hin ta'in afro gurraatti gaafa qabaachaa ture.
yeroo OLC jennee dhufne qixxeessuuf osoo hin dulloomin obsaan silaan dulloomu jechuudha Dr. Obsa amma Dr. Abdiyaa gaafa nam beekin osoo nam beekin Stanford yeroon turetti dargaggoota gurmeessine jennee gaa kaanu nama haa ta'u bineensa kiyya osoo hin beekin karoora nan deemuun san narraa fuutanii waldaa dargaggoota Oromoo jaaruu irratti aduu keessatti makiinaan wajjin dogaa turtan. We started from there. We started from there. Yeroo namni keenya waliin gaarreeffatu ture. Yeroo namni keenya akka malee wal shakku ture. Yeroo mooraan qabsoo Oromoo akka malee naafoftee laamshoytee turte keessatti dardara maraataa tokko kanama tokko Ameerikaa keessaa hin beekne hangaafan Ameerikaa dhufu Oromoo nama jedhamu namuma tokko hin beekun ture Minnesota dhiisatti xalayaa barreessee facaasee irratti hundaaftanii na bira dhaabattan jechuudha. Kompiitara fayyadamuun irraanfadhe beekta. San booda gaafaan ani Oromoo jedhu gantii hoggaan akka fiigee isaan dhufe. Minnesotaan dhufe jechuudha. Bararaa ooli allaattii duuti lafa kuma jaansan lafa maree DC New York California hunda waliin maree hoggaa dubbiin jabaattu isinumatti hin baqadhe jechuudha. Gaafsa inni na saalfachiifne. Yeroo OMN ijaarraa Oromoon tunis namaa gadii miti. Qilleensa Oromiyaatiif gurra Oromoo olollii fi bololli Ormaa guutuu hin qabu dhugaan keenya guutuu qaba jennee hoggaa kaanu watakko osoo hin qabaatin warri gaafsa miidiyaa ijaaru sochoone Mahamad Adamoo Mishaa Arfaasee gaaf tokko miidiyaa seennee hin beeknu beektu Eliyaas Mahamad Abdosh none of them knew about media isinu abdanni sumuni hin qabnu turre from scratch we built a media that transformed Ethiopia for good or worse. Isinumaa fi Rabbiin hojjenne jechuudha. Kanaaf Minnesota never let me down. Thank you very much. Gaafa immoo qabsoo kee roodhaa gargaaraa turretti kamalee biizii ta'urraa kan ka'e yerummaan gabbayee Starbucks itti fudhadhuufi diivaanis dhaqee nyaadhullee hin turre hulbata haadha tuuleetii fi kanama hedduutu ni kasi midhaan guuramee osoo nyaadhu arban ga'ee beeytan asitti I truly love you. It was incredible. Gaafa Minnesota Michigan janii humaan fidan osoo jan Michigan kiyya isin taatanii Oromoo as jirtu Oromoo itti qoosaa turan san isinuma keessa teenyet isiniif Rabbiin gargaarsifanneet warra waggaa 150 nu bituudhaaf taa'aa qophaa'aa ture akkaaf akka malee nuuf irraa kaasuu dandeenya jechuudha. Kanaaf qooda kana keessatti qoonni Minnesota xiqqaa miti. Erga zabxiyyaa buune boodas ummanni Minnesota adda durummaan ifiifis qaamota mootummaas jiranis gurmeessuudhaan sagalee nuu ta'uudhaan mootummaa asiitis wixii dhoorguudhaan tumsi isin nuu gootan gumaanni isin nuu gootan gumaanni isin hidhamtoota siyaasaa Oromootiif gootan waan xiqqaa miti. Kanaaf maqaa kiyyaa fi hidhamtoota siyaasaa Oromoo kaan bayanii fi keessatti hafatinillee uummata Minnesota Rabbii galatoomaan isiniin jaa. Cimina keessaniin bakka bu'oonni biyya kana keessa jiran kan Washington jiranis kan as jiranis akkuma Oromootitti akka gammadaa fi tolaatitti ummata Oromootiif hoggaa sagalee kennan arguun hedduu nama boonsa.
hedduu nama boonu. Senator Tina Smith, Senator Amy Klobuchar, Dean Phillips, Representative Betty McCollum, Representative Elan Umar, kanu nu bira turte isinis dalwateenya dal Somaalee. Jaal John of Man, Mohammed Noor, Representative Mohammed Nooris isinis dargartanii as ga'ee amma sagalee isinii ta'aa jiru kun Representative Kerry Diesel, Mayor Jacob hundi isaanii dhugatti galata guddaa qabanii yeroo tokko nu galateeffadhaa. On behalf of the Oromo people, particularly the Oromo political prisoners, I would like to express my appreciation. I'd like to say thank you to different government officials of Minnesota, representatives in Washington, D.C., and in Minneapolis, in St. Paul, for speaking for us, for standing with us, because you were our champions. We owe you. We owe you. Thank you very much. Ammammo nama ormaa firoonfattanii saba keessaniif ummata keessaniif akka dubbatu godhuu bira dabartanii keessanillee qaadhimtanii ol dhiibaa jirtan. It's incredible. Tashitee waaqoo hawaasa keenya hoogganuu bira dabre amma sadarkaa naannootitti dorgommiidhaaf hoggaa seenu hoggana tokko guddifattan jechuudha. Hoggana tokko keessaa guddifatan jechuudha. Amaanee michoo xiqqoo ooyaa keessa turte. Hoggansa ooyaa irraa kaatee Washington DC turte. Amma immoo bifa kanaan hoggaa dorgomtu arguun ummanni Minnesota bu'aa isaa agarsiisaa jechuudha. Taagalis umrii isaatiin osoo of hin tuffatin bifa kanaan onnatee dorgommiidhaaf seenuun isaa waan jara kanaati milchimina jara kanaa qofaan kan calaqqisiisu. It's our dream. Ni yaadattu bakka dhaqe hundatti kan hin waachaa ture maalin ummata jirtan keessatti aadaa teessanis jabaafadhaa, aadaa ummata sanii jabeeffadhaa. Geetoo ta'anii adda bahanii irraa taa'urra ummataan wal fudhatanii toltuu ofiitis toltuu biyyatti dhaqanii keessas qabatanii jiraachuu barbaachisaa. Isin Oromoo Oromiyaatii miti. Erga biyya teessan irraa dhiibamtanii baatan Oromoo Oromiyaa osoo hin ta'in Oromoo Ameerikaa waan taataniif now you have become successful Oromoo Americans. Paaspoortii qofaan miti. Paaspoortii qofaan miti. Namoonni hedduun osoo nuti agarru lafarraa ka'anii qabeenya guddaa horachaa jiran. Ijoolleen meeqan lafarraa ka'anii doktora ta'aa jiran, profeesoroota ta'aa jiran, ijoolleen wajjin riivarsaayitii kubbaa taphataa turte jechuudha. That makes me very happy. Maaliifi hoggaa ummanni keenya Oromiyaa keessa jiru hoggaa namni isaanii biyya alaa deeme baratee hojjetatee dabarteef maqaa isaa hoggaa miidiyaatti argu ni onnata. Ilmi lafaa dhufu, inta lafaa dhuftu ni jabaatti. Kanaaf jabinni keessan jabina ummata Oromoo Oromiyaa keessaati. Jabinni keessan hamila nuu kenna. Jabinni keessan jabinni keessan tokkummaan keessan jaaramuun keessan nuuf irree guddaadha. Kaleessan Facebook irratti argina fakkaate. Jaarmee xiqqaan Dr. Obsaan fa'aa jaaran. International Oromo Health Professionals na fakkaata. Kaleessa 200,000 arganne kajanin arge. I remember when they were scratching it, you know. I remember Ogga Obsaan fa'aan ta'anii yaada isaa kaasan. I was there. I saw it. Itti cichanii isinirraa osoo kadhatan hojiidhaan mul'isanii amma isinirraa kadhachuun raachi bahanii giraantii argachuu eegalanii jechuudha. Akka dhuunfaattis baratanii dalagatanii jabaachuun akka professionaltti illee jaaramanii jabaachuun that is what it means to be Oromo American. It's not the passport. It's not the passport. It is the success story. The success story as individuals, as community, as a team. When you are successful, when you shine in your profession, you shine on our story.
isinii gala Oromoo. Nuti ummata gama hundaan dhiibamedha. Deenga deewwanni hin ture New York. Achi keessa lammiilee saba biraa osoo miilan deemu nama 15 waliin arge. Nama keenya tokko qofaan keessaa arge. Inni wardiyyummaa hojjeta. Outnumbered taaneeti sagaleen keenya ukkaanfame. Lakkoo isa keenya kana humnatti jijjiiruu ka dandeenyu akka dhuunfaattis barannee dalagannee cimnedha. Akka hawaasaattis akka profeshinittis jaaramne waan jaarre san immoo bu'aa yoo buusuu ka dandeenyu taate ummata keenyaaf waa hedduu buufnaa jechuudha. Kanaaf wanni Minnesotaatti arge wanni milkaa'inni gama dhuunfaatiinis taate gama gareetiin Minnesotaatti argaa jirru kun waan hedduu nama jajjabeessu waan hedduu nama boonsu jabaadhaan isiniin ja'a. Waan irra geenyeef akka mataatti waan irra geenyeef galata hedduu namarraa qaba. Ammayyaasin tokko jira. Gurbaan sun yeroo Oromoo First jennee OMN maallaqa walitti guurru maallaqa hin qabnu turre. Makiinaa isaa caccabdu takka isaa 20 asii oomne Torontoo dhayne beeyta. Jawween jira jawwee. Hedduun beeytan yeroo san waan dho'isaa turreef kophaan mana tokko keessa galee halkanii guyyaa achumaa dalaga ture. Boodigaardiin kiyyaas, shofeerri kiyyaas, ka huccuu naa fiduus, ka hunda naa godhu gurbaa jawwee jedhamu tokko ture. Naa galateeffadhaa. Hassan Jawwee fi Saartuu maatiin sun for 4 years diinni akkaan boodigaardii hedduu qabuu fi keefii guddaa keessa sibiilaan marfamee taa'utti fakkaata ture. Jawween mukaa caballee hin qabu ture garuu he was my security at all times. Finally, I want to say thank you to Haadha Oromoo. Arfaasee gammadaa jaala qabsoo gaafa zeeroo irraa eegalle irraa waliin eegalle hojii ajaa'ibaa hojjetaan wajjin turte waggoota lamaan dabre kanatti qofa osoo hin ta'in erguma Oromoon dhalateewu I don't remember ever changing a diaper. I don't remember. Qabsoo isin wajjin itti fufa sagalee nuutaa she raised an incredible young man. Incredible young man. Dukkana mana hidhaa keessatti waa'ee ilma kiyyaa guyyaa tokko cinqamee yaadeen beeku. Because I know he has an incredible mother, an incredible human being. Yeroo tokko naa galateeffadhaa. Isinirraa inarraa galata qaba. Minnesota galanni keessan haasamee dhumuu hin danda'u. I can talk the whole night. I can mention what almost every one of you have done for me for the last 17 years. Galata keessan rabbummaan haa galchuun jaa. Torban lamaaf haasayaan ture. Haasayinis hedduu na jalaa dhume. Tokko jira na cinaa. Haasayinis haa gammaa irraan tuqamin. Baqqalaa Garbaa isin akka hoogganaa keessaniif beeytan. An akka hoogganaa kiyyattis akka jaala qabsoottis akka halaqaa kiyya mana hidhaatti isin beekaa jechuudha. Suufa isaa kanaan dho'ise malee manyeen inni asirraa qabu osoo hidha deddeebi'u ispoortii dalagee galgala sa'a jeetti poolisiin dhufee qarqama hogganuu godhe Rabbii fi isa jidduu jirti jechuudha lubbuun tiyya. Mobaayilaa fi kompiitara hin qabnu
wani silaa tuttu remote takka jira TV faanaa qabdu takka hoggaan ani qaloo godhee qaanaa banadhe harkuma kan akkana ni godhaatti kan remote jechuudha. Baqqalaa jechuun nama addaati. Manni hidhaa akka malee ulfaata. Mana hidhaa keessa nama tokko wajjin sa'a 24 nama keessa argee beeku. Namni nama ifachuu miti nama ni jibbita ni maraatta nama wajjin sa'a 24 arguun ifuu si jibbisiisa ifuu arguun angooyyaa daawwitiin ni jirtis milallaan. Baqqalaa wajjin waggaa tokkoo fi ji'a jaamoo torba turre guyyaa tokko osoo nuffin gorsa isaatiin eeba isaatiin natti qabachuu didde malee hedduu daawwaa natti ba'e natti qabachuu didde malee guyyaan waggaan tokkoo fi jiini jaasun guyyaa jaa osoo hin fakkaatin wanni irraa dhumteefi waan hin Baqqalaa Garbaa wajjin tureef jechuudha. Here you have not just a leader. Hoggana ki kaabaa keessa waan jiruuf kan inni siin jedhu. With Baqqalaa you have not just a leader. You have a man, a human being, probably with the biggest heart one can ever imagine. Harka ofii dhaa bara yaa. Eko asii jechuun tirii dabalu. I was blessed. Du'aayi teessan du'aayi shaatoo faatu manguddoo asiitiitu asii na fuudhee galchee na hiisise immoo ijaa sirraan qabaa beekaa. Thank you for Baqqalaa for all you have done for me. Thank you very much. Akkuma isinuu jetta waggaa lamaan dabre kana rakkoo gurguddoo keessa dabarre hedduun nurraa ajjeefame. Hedduun nurraa hidhame. Du'aaf ajjeechaa itti barannee jirra. Qabsoo gaafa itti seennu akka duunuuf akka hidhamnu beeyneeti itti seenne. Saniif baay'een gaabbinu kan nu biraa wareegaman garaa nu nyaatanis garaan keenya gubatus hin gaabbinu qabsoo irratti wareegaman. Kan ummata keenya miidhe waggaa lamaan dabre kanatti qalbi caba. Keenyumaan ganamuu keenya jechuudha. Qalbi caba saba keenyaati jechuudha. Ammoo abshira dhuga qabna. Ka Oromoo gane yoomuu numa gatantara malee lagan ce'u kana beekaa. Never. Ummata dhugaa qabu. Ummata haqa qabu waan ta'eef. Ummata bolola wayiitu hin qabne. Ummata ifii beelee ollaa nyaachisu waan ta'eef. Warri isatti shiratate warri isa miidhe hundi booddeen isaanii salphina qaaniidha. Kan ammoo qabatamaan Rabbiin tursee azaaba afaan nama gubaa zabana dursan. Amma asumatti dachuu warra nama agarsiise. These days karma works really fast. Ubariin deemti na fakkaate akka ajaa'iba dalaydii jechuudha. Kana caalaa nan dubbisina dubbini nammaatti. Garuu akka cabnetti nafne nafnus. Wanta akka hin shakkina nafnus. Amna irraa dhufne manguddoo gaafadha. Waggaa 50 60 dabre kana keessatti bikka hin jiran irraa kaaneeti jirraa bira geenyeeti hin jiran irraa hamma taranyaan hunjanitti deemne jechuudha. Bilaashitti miti. Bilaashitti miti. Lafatti miti samirraa nun buune. Dhiiga keenyaan lafee keenyaan ruhii lamatan deebineen as geenye. Gara fuulduraas keessaa baana akkami keessaa baana. Tokko sammuudha. Lammanni onneedha. Sadi miila. Sammuun yoo yaanne tarsiimoo yoo baafne
waan nu dura dhaabbata diina keenya sirriitti yoo hubanne ciminaaf dadhabina isaa dhukasa lafee isaa sirriitti yoo hubanne keenyas keessoo keenya sirriitti yoo beekne dadhabinaaf cimina keenya hiree qabnu sirriitti yoo baafne if we think carefully analyze the situation akkuma bara 2018 mootummaan simbiraa miti akkuma jedhanii kufanitti kuffisuu qofaa miti ni ijaarranna jechuudha. One is we must think. Kan lammataa onneedha. Saba keenya yoo dhugumaan jaalanne dhugaa isaa sirriitti yoo dhugeessineef ummata keenya yoo jaalanne idea ummataatii miti the real people gammadaa fi gammannee qe'ee keessa jiran Hasaniif Abdurroo qe'ee keessa jiran ummata keenya dachirra jiru san yoo jaalanne laalaan isaa yoo nu laalesse if we truly care sadaffaan waan yaanne sanii fi laalaa ummata keenyaa qabnu san yaannee mataan zawnu jee yoo rafuu baanne ummata keenyaaf naanee callimnee boonyee yoo ta'uu baanne naatoo qabnu san yaada keenya wal simsiifnee tarkaanfii yoo fudhanne keessaa ni baanne hubadhaa wanni guddaan sabni keenya of harkaa qabu dhugaa isaati. Dhugaa isaa san irratti wal ta'ee gara fuulduraa yoo ka tarkaanfatu taate waa hedduu ni jijjiira. Nutis akka kaafaa'ootitti akka hoggansaatti mana hidhaas gaafa jirru hidhaas erga baanee booda waan kopha yaadaa turre waliif finne jaarmaa keenya haareetti ijaarree Oromoof Oromiyaa akka fakkaatutti tolchine maaliif Oromoof Oromiyaa fakkaachuu baannan gama tokkoon qaawwi seenaa qaawwa saniin sareen seentii saree duuba waraabessaa seenaa jechuudha. Tarsiimoo baafannee saba keenyaaf ummata keenyaaf biyya teenyaaf kan baasu kana jennee lafa kaa'annetti bobbaatti jirra. Akkuma reefu jedhe sammuu Rabbi nuu kenne ni yaanna kayaanne san waliif finnee jaisaa cuunfina ummata keenya dhugaan jaalanna yaannee jaalannee usneen teenyu dalagaatti jirra jechuudha. Maal barbaanna akka keenyatti akka kaafaa'ootti wanti hafe Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Oromoon bulchiinsa of qopheessuu qaba. Ufii dadhabanii Rabbiin sababan. Kanaaf jaarmiyaa Oromoof Oromiyaa bulchuu danda'u ka biyyammoo sabaaf sablammoota hunda wajjin wal taasisee haqa ormatti osoo hin dabrin ka ofii immoo dabarsee osoo hin kennin deemuu danda'u jaarreet socho'aa jirra. Nu gargaara isin gargaara nu gargaara Rabbiin waa gargaaru taafte immoo booda gaafiif deebiidhaan dhukkeen irraa kaaftanii galatoomaan jaa bakkalaan gamanatti affeera. Akka gaafa kora keenyaa tokko osoo dhaabbadhu akka duratti kufee isin naasifnee fi asuma taa'ee yoo naasa isinii wayyaa jennee